Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais uma live hoje no evento da Ubisoft, certo? Ubisoft Brasil aqui, a gente vai pegar aqui a caminhada e é o Forward Ubisoft, é o evento oficial aí de 2020 da Ubisoft para apresentar alguns games que a gente já tem visto, para ver gameplays do Valhalla, para ver outros jogos que a gente ainda não tem muita ideia de como vai ser, para ver o Watch Dogs 2, para ver a possível gameplay, uma possível teaser já do Far Cry 6. Eu gostaria de agradecer a todos que participarem aí, tá, pessoal? Dentro de minutos aí estará começando, ok? Aí a gente fecha aqui e vai para Ubisoft. O evento já está quase começando aqui, falta 10 minutinhos, ok? Aí eu fecho um pouco esse áudio aqui e a gente escuta só o áudio da live, ok? Quem tá no canal do Joga Sincero tá no canal certo, seja sempre bem-vindo. Salve Silvinho Almeida, só lives, ó o Fabrício, e aí, Barbão, beleza, cara? Como é que você tá? Seja bem-vindo à live aí. Dentro de instantes aqui a gente vai estar vendo aí essa bagaceira aí, Fabrício, como é que você tá lá no trampo, cara? Seja bem-vindo. Só lives, mas Assassin's Creed não, vai ter mais um aí. Eu e o Fabrício ficou no maior hype, né, Fabrício? Depois que a gente viu que já não ia ser mais aquela coisa, a gente ficou meio assim. Vamos aqui. Beleza. Como é que vocês estão, meus queridos? Obrigado aí pela presença de vocês. Vamos lá, vamos compartilhar já esta live. Eu acho que um conteúdo game é muito isso, cara. É você participar de tudo quanto é coisa. Eventos que vão ser relevantes para você futuramente, né? Fazer gameplay é bom, mas cobrir eventos também é importante, né? Dar opiniões, expressar opiniões próprias. Silvinho aí também, Watch Dogs. Silvinho tá esperando Watch Dogs. Não é Hot Dogs não, né, Silvinho? Watch Dogs. Watch Dogs parece que vai ser bom. Essa é a verdade. O que o Silvinho falou, porque eu tenho visto algumas gameplays, tá? Muito top. Principalmente aquela mulher lá, Silvinho. Aqueles carinha da Legion, que é focado em tiro e combate, né? Corpo a corpo. Já a véia eu não curti muito, não. Já tinha falado do Fabrício lá da firma. Não curti, Fabrício. Eu mantenho aquilo que eu falei, tá? A véia, não. Estão conseguindo ouvir aqui minha voz? Tá tudo ok pra vocês? É, o Gus é o vilão, Fabrício. Não sabia, não? É, rapazinho. Tá achando que é pouca merda? É muita merda em cima de merda. Vou voltar aqui pra minha página só do Streamlabs. Lá tá marcando, tá, gente? O tempo que falta aí pra começar a live. Faltam 7 minutos e 50 segundos agora. Quando a gente começar, a gente abre toda a tela pra vocês, beleza? E fecha esse áudio aqui. Será que o cara tá podendo? Fabrício, ele tá em séries da Amazon, cara, como vilão principal também. Giancarlo Esposito é o nome dele, tá, gente? O cara é... Mano, eu sou fã desse cara. Ele fez mais sucesso... Hoje eu vejo que ele fez mais sucesso do que o próprio Dr. White, né? Ele perpetuou o sucesso dele, porque ele participou de muitas séries boas, umas da Netflix, alguns filmes muito bons. Tá fazendo um vilão lá numa série da Amazon que eu curti muito, que é o The Boys. E agora ele foi... Mano... Cara, ele é o estilo de vilão do Far Cry, né? Joga Sincero, fazer muito, tô aqui, me deram um ADM. Vou te dar sim, garotinho. Falta pro Papatista também, né? Dá um pra ele também, que ele é muito gente boa. Pessoal que foi chegando aí, obrigado, tá, pessoal? Falar nisso, baixei o Amazon, mano. E aí, cara, curtiu? Ó, de 6 séries que eu assisti, acho que se eu não gostei de uma, foi muito, cara. Curti pra caramba, gente.
O Amazon Prime é muito bom, R$ 9,90 por mês, vale a pena, viu? Espero que dê certo aqui meus compartilhamentos. Não sei se eu fiz corretinho aqui. Vamos postar. Boa. Faltam 5 minutos, tá, pessoal? Dentro de 5 minutos a gente vai começar aqui a transmissão. Vamos ver aqui. Bom, vai ter novo Rayman. Se tiver, é bom, né? Ia ser bacana. Uma coisa que eu não pensei. Vocês também não pensaram. Vocês já pensaram que pode ter o Splinter Cell novo? Alguém já pensou nessa possibilidade? Eu pensei nisso agora. Vocês estão falando de jogos aí que praticamente são jogos já certos que vão aparecer, tá? Certeza que eles vão aparecer, cara. Fazer alguma surpresa. Se você vai fazer um evento desse tamanho, você tem que surpreender. Far Cry apareceu um teaserzinho, todo mundo já sabia. Já pensou? A Ubi vem e fala, toma aqui, ó. Splinter Cell novo. Mano, eu vou pular dessa cadeira, velho. Splinter Cell eu jogo desde o PS1, pra vocês terem uma ideia. Muito bom Splinter Cell. Eu vou dar de louco. Ok, tá esperando dessa live da Ubisoft Joga Sincero. Bom, eu tô esperando, cara, um Splinter Cell novo, algo que seja... que não tá na lista aqui, né? E espero que aquela modelagem que eu vi lá do Valhalla, a gameplay do Valhalla, não represente ainda o jogo totalmente, entendeu? Porque vai ser um bom jogo, mas tá todo mundo falando aí que é o mesmo jogo parecido do Odyssey. E alguma coisa nova, né? Fora os que a gente já sabe. Eu acho, Fabrício, que a gente tem que esperar muito mais coisas boas do evento lá da Microsoft, dia 23 de julho. Vocês estão todos convidados, tá? Vai apresentar o Xbox Series X, provavelmente vai apresentar gameplays do Senua's Sacrifice Hellblade 2, vai aparecer alguma coisa do Halo Infinite. E eu quero que a Microsoft, sim, nos apresente algo bom. Aqui a gente já sabe o que a gente vai esperar. Assassinos, Far Cry, vai esperar um possível Splinter Cell. Dia 23 o evento do Xbox, tá, galera? Vamos copiar o link aqui. Quem puder já se inscrever no canal, se inscreve, ative o sino de notificação. Fique à vontade, pessoal. Só não tirem a roupa. Não quero ver pirocóptero aqui na minha live, não, hein? Tô fora desse pirocóptero. Falta 2 minutos, pessoal. Tá chegando a hora aí. Deixa eu me agilizar aqui que eu esqueci de buscar uma imagem. Quando fica faltando muitos minutos é engraçado, mas depois que falta pouquinho você começa a correr aqui. Tô correndo aqui pra postar no Instagram também. Pessoal que manda o link aqui, tô vendo, tá? Manda o link das lives no Instagram, cara. Eu vou muito pouco lá no Instagram, mas desculpa aí por não ter visto alguma live pelo Instagram. Um minutinho, pessoal. Um minutinho para começar o evento, beleza?
Beleza. Fala, Edson, essas músicas aí que tá tocando são as músicas sem direitos autorais, tá? Fiquem tranquilos. É uma lista específica de só faixas sem direitos autorais. Quanto mais você mexe com o YouTube, mais você mexe com o PC e essas coisas, você vai aprendendo, tá? Bora lá. Um minutinho, pessoal. Um minutinho para começar o evento. Vamos lá, hein? Já vou fechar o áudio aqui da musiquinha. Vou deixar só o áudio aqui da live da Ubisoft. Aí eu vou abrir a tela, tá? 36 segundos. Vamos lá. Vai começar. Bora lá. 13 segundinhos. Certo. Vamos fechar aqui por enquanto. E abrir o áudio. 5. Começou. Bora lá, pessoal. Salve, Rodrigão! Como é que você tá, Rodrigo? Seja bem-vindo. Vamos ver se o áudio aqui tá aumentadinho aqui, Rodriguinho. Deu uma carregada aqui na tela, mas acho que não foi nada demais, não. Dá um pausezinho, só um minutinho, pessoal. Vamos lá. Join us. Pronto. Não sei se é algum logo, alguma marca que apareceu aqui não tá querendo aparecer, né? Tá estranho, né? Tá uma marca preta na tela. Pera aí, pessoal. Pode ser algum logo, né? Que não quer mostrar. Deixa eu dar um pausezinho e dar um play. Aí, acho que agora foi. Problemas técnicos, não meu, né? Tá lá a cara de ser hot dog isso aí, hein, Rodrigo? Because I am not a street artist. É o Watch Dogs Legion, pessoal. Vai ter uma pegada meio futurística também, pelo que eu percebi. Vou pegar minha lanterna aqui, ó. Ah, tá ligadinho já. Agora foi, né? O áudio tá legal pra vocês, pessoal? Tá dando pra ouvir o áudio legal aí, Rodrigo? Dá um toque aí, beleza?
Então, meu nome ficou bem alinhadinho aqui com o Hot Dogs Legion. Hot Dog? Não, Hot Dogs. Hot Dog é bom pra comer. Ah, então tá beleza, Silvinho. Nosso aguarda é o Papatista. Ele é da Argentina mesmo. Minha mulher tá estranha. Bota no vídeo dele aí. Tá falando. Nossa, que língua estranha que ele tá falando. Ele é argentino. O bichinho sempre tá aqui pra dar uma força. Ó, tem legenda em português. Eu coloquei na Ubisoft Brasil, tá? Mas fiquem tranquilos. Provavelmente o jogo vem em português, tá? Olha o Cid aí! Não loga no site, mas eu estava logando desde as 14 horas. Fui deslogado e agora não entra mais. Em qual site você fala, Cid? Esse é do futuro, é o Hot Dogs Legions. Uma mistura futurística com Clint has been a long-time creative force here at Ubisoft, moderna, and now he's bringing this vision to Watch Dogs Legion. So yeah, what we just saw was an amazing short film by the director Alberto Mielgo. Você ia cobrir o evento também, Zay? Was inspired by Watch Dogs Legion and looks at the game and the universe and the characters through his incredible artistic vision and visual style. The city needs a resistance. Like the film, Watch Dogs Legion tells the story of... Eita porra, caiu aqui o negócio. Derrube-lhe. Pera aí, pessoal. Watch Dogs Legion and looks at the game and the universe and the characters Não, é pra his pegar o game. Ah, entendi. Deve estar lotado, o Cid. City needs a resistance. Deve estar lotado. Like the film, Watch Dogs Legion tells the story of ordinary heroes, setting aside their differences. A essa hora deve estar lotado. Olha lá o Carioca. Salve, Carioca. You with Albion? I'm tickled, but think more underground. Seja bem-vindo, Carioquinha. Yeah, right. I'm Che Guevara. Deixa eu tirar esse teclado do meu colo, senão ele vai cair de novo. Not only, unique to them, but unique Sincero, to you as zerei the player, aquele jogo and personal to Uncharted you because Collection they're, heroes that you've chosen. Falta o and 2 invested e 3 ainda. What would I say to fans? I guess I'd say, take care of yourselves, stay safe. Welcome to the Resistance. Vamos lá, seja a resistência. Pessoal, não esquece de deixar o like, tá? Vocês que sabem, hein? A bunda é o like, vocês que sabem. Cuidado com o meu controle aí. Não caiu o controle não. Caiu o teclado de 10 reais que eu comprei. Mas eu estava conectado até pouco tempo, aí o próprio site caiu, agora não entra mais. É que ele sobrecarregou a rede, né? Sobrecarregou a rede, Zion, aí acontece isso. With London under attack by a mysterious terrorist, the government turns to a private military company called Albion to keep everyone safe. What could possibly go wrong? Tá, porra. Ladies and gentlemen, Mr. Nigel Cass, CEO of Albion. He's kindly stepped up to establish order. Você vai ver no final dessa live, quando as pessoas forem para baixar os jogos aí da Ubisoft, vão estar de graça lá ou vão estar com um preço mais barato. Aí você vai ver como vai ficar o site da Ubisoft. London will be the first city in the world to be made truly safe. Os dos videogames. Nigel's not the only opportunist who's taken a liking to this fair city. Meet Mary Kelly, head of the most powerful crime syndicate in London. Be sure and spread the word. She and her goons are using the dark web to sell everything, from party pills to people. This microchip is scary, I know, but I got to keep tracks on my merchandise, don't I? You made me a slave. You do not want to ruffle her feathers. With the city out on its ass, it now falls on you. Eu prefiro quando eles pegam e jogam e vão explicando enquanto jogam, cara. Ah, isso daí que eu falei, ó. John Wick, modo John Wick. Any of the brave Londoners you see walking the streets
can be recruited into your team. Like him. Her. Or even her. Pode ser homem ou mulher. Você pode escolher qualquer um deles. É uma legião. Vai ter um personagem específico. Breaking into Albion headquarters inside the Tower of London. All the hardy souls you see here are people we have recruited from the streets of London. They all have unique abilities, and you're free to tackle this mission with whoever you like. Não quero ser a velha. Só se eu fosse platinar e tivesse que usar a velha. Like everyone in DedSec, Arthur can hack pretty much whatever. But as a construction worker, he has a particular set of tools that make him handy. Ah, porra. He can even call his own cargo drone. Tá meio viajado isso daí, né? Tá meio estranho, né? And who needs a regular old gun when you have a bloody nail gun? Oxe, uma pistola de prego. Ai, Jesus. Não revolucionou nada mesmo, a base dos gráficos do PS4. É fim de geração, né, Rodrigo? Dificilmente a gente vai ver algo muito mais bonito do que Cyberpunk, do que The Last of Us Part 2. Mas continua bonito ainda. Graficamente continua muito bonito. Ah, tá falando, mas... modo stealth. What an adorable creepy crawler. Here we are. Let's class the place up. A drone expert does have the unique ability to summon their own drone. This little darling is fast and stealthy. Olha lá, tá falando do jogador modo stealth. Curti. Mais interessante que o marreteiro lá, né? She can also hack enemy drones, turning the Sejam todos bem-vindos, tá, pessoal? Obrigado aí pela presença de todos vocês. Quem puder deixar o like, eu agradeço. Obrigado por estar acompanhando aí no nosso canal o evento da Ubisoft. But it'll get you inside restricted Albion areas. Don't mind me. Vamos ver que estilo que é esse aí. However, do anything suspicious and she'll probably wind up with a bullet in the back of her head. You've been approved for entry. Magrão, salve Magrão, bem-vindo. Boa tarde aí pela chegada, meu amigo. Você pode criar o personagem e jogar com o estilo dele, é verdade. Mas em qualquer situação acho que pode mudar. Tá nós, mano. Tiro no coco, fia. Criminals running our streets. Illegals threatening our families. The police commissioner himself. Não tá lembrando um pouco Santos Row? Tá com um gráficozinho bem né? A verdade tem que ser isso. O 1 e o 2 são bons. O 2 é melhor. E esse tá com gráfico Santos Row. O velho é engraçado. O Silvinho vai jogar com a velha. Vai zerar com a velha. Say hello to Mickey. The man lives for his team. That put another hair on my chest. And doesn't mind getting his hands dirty. Quando fala Lídia, usa Lídia só, né? Olha aí o Leandro, salve Leandro Alquinho, Gameplay, seja bem-vindo, meus brothers. Obrigado aí pela presença, boa tarde. Não esquece de deixar o like, hein, Quinho, Leandro, olha o Scorpion chegando na área na rasteira louca, com o pirocóptero. Falta pouco, hein, Scorpion? Platinar lá o Shadow of Tomb Raider. Watch Dogs Legion. Quinho. Esse é o modo que eu esperava, garoto. Vai lá, senta o aço, mostra do que você é capaz. John Wick. Toma, John Wick. Vou jogar só nesse modo. Watch Dogs Legion, Scorpion. Mano, nossa, aí deu uma chupinhada
John Wick, done and dusted. Not bad if I do say so. Cyberpunk. Not everyone in London is a legendary assassin or a super spy, but everyone can be a hero. Esse é da hora, né, amigo? Esse modo aí, John Wick, né? So get out there, find the best recruits, and build Pelo your que eu percebi, vai ser um jogo de muita variação, cara. It's time to take back London. É tempo de tomar Londres. 29 de outubro de 2020 ainda, esse Plunging ano. the player into a living, breathing city, teeming with unique locales and characters, has always been a central pillar of the Watch Dogs series. Só falta dinheiro pra gente, né? So what goes into building those worlds? Here's Amanda Munt to tell us more. Esse daí é a Ubisoft Montreal, My Canadá. name is Amanda Munt. I'm a level artist on Watch Dogs Legion at Ubisoft Toronto. Being a level artist, I think, is the coolest job in video games because we do get the freedom to kind of like pick and choose what little details we want to depict, and we get ample opportunities to tell the stories that we want to tell in the spaces that we're assigned to. I have the capacity to hide things and, you know, like small little Easter eggs. In AC Unity, there was a boat somewhere in the world that was covered in cats. And then it happened again in Watch Dogs 2, and there may or may not be something in London that is a boat filled with cats in some capacity. Ela falou que coloca detalhes de I was fortunate enough to go to E3 last year. Jogos. Some of the people that I was showing our demo to were from London, so no matter where I dropped them in the city, they'd go, "Oh my God, this feels like Camden. This feels like Southwark. This feels like Westminster." When people are talking about some detail that I've put into the world and they're excited about eu tô it, jogando that feels so ainda, good as somebody who, você tem ideia. you know, Eu platinei o 2 e ainda tô jogando um. É um jogo legal, mas é um jogo muito clichê, entendeu? O que você vai fazer, que é uma vingança. Mas é bom o game. O 2 já é um pouquinho mais descolado, né? Um pouco mais divertido, mais colorido. Sem ser tão sombrio. Brawlhalla, olha lá. Olha o concorrente, Rodrigo, do Valhalla, é o Brawlhalla. Eu acho que eu já vi esse tipo de jogo em algum lugar, hein? Não que eu queira dizer, hein? Não que eu fale que é o Smash Bros, hein? Longe de mim. Nem lembro Smash Bros, não, né? Tá? Isso é coisa da tua cabeça. E é o Brawlhalla. Mistura de Valhalla com Brawl. Com gráficos da Nickelodeon. Whether you need a Tom Clancy action fix on the go or want to dive back into one of the most beloved fantasy franchises in gaming, we've got you covered. Vamos ver do que se trata, né? Cara, faz um bom tempo que eu não jogo nenhum jogo mobile. Eu acho que o último jogo mobile que eu joguei, que eu zerei o jogo, foi 302 e foi um lixo. Mas fechei. Mostrou alguma coisa do Rayman? Ainda não. Esperar e ver mais sobre o jogo, verdade. Mas que lembrou um pouquinho aquele estilo lá do Smash Bros. Lembrou, né, Rodrigo? Vou pegar mais um pouquinho de coca. Que até eles pegarem esse sistema aí vai demorar um pouquinho, peraí. Brawlhalla. É o Brawley com Halla. O Fabrício apareceu na noite. Olá. Olá. The target is being held on the ground floor. Então, vou fazer igual. E aí você vai me acompanhar.
Oh, o Papatista aí. Salve, Papatista. Boa tarde, Papatista. Como é que você tá, garoto? Contact! Moat chain is down. Request air support. Target northeast rooftop. Roger. Inbound, danger close. Obrigado aí pela presença, Papatista. Fui pegar um pouco de água negra pra eu tomar. Não é cachaça não, tá, gente? É só coca. Prince of Persia. Oh, é mesmo? Falou bem. Opa! Sam Fisher? Olha o Sam Fisher aí. Boa, Scorpion. Não tinha pensado nisso, não. Don't make me regret this. O Splinter Cell seria bom, mas acho que o Prince of Persia me deixaria mais feliz. Porque o Prince of Persia faz muito tempo, né? Por você, eu tenho 70. Com a minha inscrição, fui lá me inscrever no seu canal. Fui lá, dei um comentáriozinho lá no seu canal, vi lá alguns vídeos que você faz. Parabéns, tá? Tá no caminho certo, garotinho. Eu prefiro 1000 vezes um rapazinho que nem o Papatista no meu canal, gente, do que pessoas que lá atrás falavam que eram amigos, né? E hoje não participam mais, né? Pessoas que nem mais aqui o pé pisa, pra você ter uma ideia. E nem brigou, só não pisa lá, não vem mais. Mais pour nous aussi. Il faut tout de suite s'engager et dire aux joueurs, ce jeu est installé, tu peux t'y installer aussi, et nous serons là. That original vision was quickly adopted by our passionate community, propelling it to a whole new level. Esse é um dos melhores jogos, velho, de versus player, né? E eu não manjo muito, mas pra quem gosta, o Rainbow Six é realmente um game que o pessoal gostou muito. Eu joguei só as operações, só. As operações é da hora. Não precisa ser multiplayer. Subject like matchmaking, connectivity, all those aspects are absolutely critical to the experience of the player. Through it all, we're always driven by you, our community, and together, as comunidades, né, de Rainbow Six Siege. There is no sequel plan and we're here for the next 10 years, so expect more Rainbow Six in your life for quite some time. Oh, o cara tava usando o headset que eu queria, hein? HyperX xCloud. Tous les succès, c'est vraiment le résultat de autant de nous que de vous. Ce jeu, il est autant le vôtre qu'il est le nôtre, nous, l'équipe de développement. Now 60 million players strong. We're just getting started. É um fenômeno, hein? 60 milhões de players jogando. From the devs that build the game to the community that plays it, thank you. Esse é o Fortnite parrudo, né? Fortnite dos fortes, né? Obrigado pelos 60 milhões de jogadores. If you haven't tried it yet, dive into our new Operation Steel Wave update available now and take Ace and Malusi out for a spin. Adicionaram mais dois. Mais dois especialistas. Tô pensando em comprar um fone de ouvido gigante. Você fala um headset? Fone de ouvido gigante é fogo. Tem uns que é baratinho, segundo. Mercado Livre. Não vai ser tão potente, mas já dá pra quebrar o seu galho. What was that? A hack in the hyperscape. That's not supposed to be there. Let me get you all up to speed, okay? Olha o Pedro aí, salve Pedro, bem-vindo! Quem tava falando mal no chat da live é porque a vida é problemática, gostar de ser tóxico, é verdade. Curtiu Hot Dogs? Sim, curti, Pedrão.
Só que acho que tá muito em cima, né, pra adquirir ele, né? Tem muito jogo aí, velho, pra sair esse final de ano ainda. Estamos todos ferrados, né? Enquanto eu não trabalhar, o único que eu vou adquirir por hora vai ser o Ghost of Tsushima. They gave everyone a way out. The Hyperscape. In the Hyperscape, the biggest draw by far. Vamos ver se essa gameplay do Valhalla muda um pouco o nosso conceito do que a gente viu. Quando eu falo, não é o conceito do que eu vou ver não, viu gente? Eu falo o conceito de lags e bugs que eu vi naquela alpha. O combate ficou épico, tem até combate pra personagem bêbado, eu vi. Até cara que é operário tem, né? Pistola de prego. Mano, é muita coisa aquele jogo lá. Eu sou mais tradicionalista, cara. Eu vou jogar com os agentes mesmo, os John Wick da vida. Tem vários jeitos de completar a missão. Eu gostei daquele drone que você sobe em cima dele. Ficou da hora. Eu espero que apresente personagens das antigas. O Marcos apareça de novo, sei lá. That's what brings us to the edge of the future. To the Hyperscape. Hyperscape. I'm JC, Creative Director on Hyperscape. JC's work on Far Cry Primal and multiple Prince of Persia titles has established him as a top creative here at Ubisoft. For me, what's exciting is jogo de multiplayer, estilo Fortnite. Olha o coxinha espacial aí na live. Seja bem-vindo, coxinha. Obrigado pela presença. Pessoal, não esquece de deixar o like. Ou like ou a bunda. Vocês que escolhem. Eu prefiro o like, assim. Fica a dica aí pra vocês que eu só quero like. Within the virtual world, there is a battle royale that takes place. E aí, coxinha, como é que você tá? Seja bem-vindo, boa tarde, obrigado pela presença. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando a live aqui junto comigo. Then we also introduce parece ser promissor, cara, mas não é um tipo de game que eu curto. Parkour on the rooftops, to go into interior. Where it's much more narrow, much more stressful. You get to go to the landmarks where there's more opportunities to get cool items, but also more players. Que o rei aparece voltar a ajudar a resistência. Vai ter tipo um Vingadores Avante no Watch Dogs. Aí eu vou loucura. Já deixei meu like, obrigado, coxinha espacial. Quanto tempo, hein, coxinha? Por onde tem andado essa coxinha? So a lot of abilities that let you have fun, that are toys that you can play with. Finally, it's made qualquer coisa que remete so all the viewers will be able to interact with the game in different levels through the Twitch extension. So every few minutes there's going to be a vote and viewers will be able to decide what effect they want to affect the whole battle. So things like changing the gravity, infinite ammo, or stuff like that. So players, while this happens, really have to adapt to all kinds of stuff that is happening. Call of Duty, modern, advanced. So for me it's really exciting because right now as we speak we are launching the open beta and so it's going to be available for free to play for all PC players worldwide. I really want to thank all the players, all the streamers and all the viewers who participated in tech test and who will participate in the open beta. Here's a short glimpse of what you can expect. Hoje é dia de visão, hein? A visão tá boa aqui. Avengers! Watch and learn how it's done. Parece promissor. Os personagens têm habilidades, têm. Mine. Let's show them what I'm made of. Cara, só de não parecer assim, a gente poder olhar no jogo assim, nesse que eu tô olhando, e não ver muito do Apex Legends, eu não vejo do Apex Legends aí. Tá bom demais.
Não gosto daquele jogo. Jogo muito chato. É o Battle Royale da Ubi. Hyper Escape. Parece ser promissor. PC Open Beta Now. Mas provavelmente os jogadores de Xbox também vão ter uma chance de usar. Ah, curti. Curti. A pegada é boa. The digital world of the Hyperscape gave our artists and developers incredible freedom when it came to designing characters. Production manager Ana Maria Musca is going to take us behind the scenes of character design. My name is Ana Maria Musca. I'm the production manager for characters and weapons on Hyperscape. We have paid an exceptional amount of detail to our characters. We switch different outfits, different fashion statements, different tattoos, antes de falar mal de qualquer game, a primeira coisa que você às vezes tem que olhar é assim, eu vou jogar primeiro e depois eu vou ver se eu vou curtir. Eu já joguei Call of Duty Warzone, eu já joguei Free Fire, eu já joguei Fortnite, já joguei Vigor, já joguei Apex Legends, já joguei o Rainbow Six Siege. A gente não sabe, né? Às vezes você joga esse e gosta do game, né? Consegue praticar mais nele, né? Each season we plan to produce new outfits for these characters. So we're hoping some of our players are going to see the effort and maybe even correlate some of the accessories to what's going to happen in the game. É bacana essas modelagens aí. We're very excited to pra see mim, Watch Dogs 2 é um dos melhores jogos da Ubi. Pra mim também. Tô jogando um com esse espacial. Eu platinei o 2, mas tô jogando um. To take advantage of all the extraordinary capabilities, eu quando comprei o Watch Dogs 2, esse jogo é ruim, esse jogo é assado. Cara, platinei o game, mano, sem pestanejar, é muito bom. With Watch Dogs Legion, pena que eu só tenho o RE6. So you will get the absolute best version of the game on any version of Xbox you're playing on Series X. You'll get to take advantage of the amazing work the team has done with DirectX ray tracing to create an absolutely immersive version of London like you've never seen before. Ubisoft has a unique ability to create immersive worlds, setting a new bar that continues to drive our industry forward. I'm a huge fan of Assassin's Creed. I love the time I've spent exploring the world in Assassin's Creed Odyssey. And I can't wait for you to see the gameplay from Assassin's Creed Valhalla that's coming up now. Diretor executivo de jogos. We know you've been waiting to hear more about this game since it was announced back in April. And now it's time for a deep dive into the world of Vikings. My name is Julien Laferrière, and I'm the producer of Assassin's Creed Valhalla. So a couple of weeks ago, we announced Assassin's Creed Valhalla, and the reaction from the fans was just amazing. The time period of Vikings is really, really inspiring. When we did our research, we found that, they were not mindless barbarians. Parece que tá chegando aí a hora, né? Vikings were actually farmers trying to find new lands for them to settle. And so they had really human motivation. Eu vou repetir aqui o que eu tenho falado. Eu vi uma pré-alfa do jogo. Eu não curti muito que o jogo não tentou arriscar um pouco mais. Ele mudou em alguns aspectos, mas ele se mantém numa linha de conforto. Essa linha de conforto vai chatear algumas pessoas. Porém, o jogo em si é certo de que vai ser um bom jogo, certo? Um jogo legal, um jogo de boa ambientação. Não tem o que falar. Vai ser um excelente jogo. Não é o jogo que todo mundo estava esperando, de mudança, né? Talvez eles não queiram mudar agora. Falaram que o gráfico do Watch Dogs parece PS2, que falaram que estão vendo a live em um pocket. A live foi upada em 1080, mas o jogo vai ter 4K 160 FPS. Só se for pro Série X, né, pessoal? Vai ter demo do Assassin's Creed? Acho que não, cara. A Ubisoft nunca libera esse tipo de coisa. Raro.
Pode ser que tenha uma gameplay hoje, uma gameplay mesmo sólida. It's full of Anglo-Saxons Pode and other ser. people, and they Ou don't vai really ficar want só na you there. falação So you mesmo. will have to fight your way there to kind of build your own settlement and see your clan prosper. Pô, quando eu vi esse trailer, eu falei, meu Deus do céu. Vikings were brutal warriors. Shields! And the fact that they were mastering a lot of weapons coming from the medieval times really inspired us to kind of revamp the fight system. Chinatown, lá que esqueci o nome. To Isso é jogo leverage the ruim. brutality and the intensity of Viking combat. Vikings were not only fighting face to face, they were masters of stealth and deception when needed. They used basically any sort of tactics they could use to win the battle. So we want to portray the full range of combat that Teve you can jogo ruim imagine difícil que eu coming from the joguei, que eu me Vikings. matei pra zerar, que eu falei, caramba, por que eu perdi meu tempo jogando esse jogo? Hoje a gente tem mais jogos inovadores e menos inovadores. Finally be able to show É you uma the questão game we're all simples been hoje. working on. So please enjoy this deep dive into Assassin's Creed Valhalla. Ó, em game footage, trabalho em processo. Vamos ver, talvez seja essa bagaça aqui. In Assassin's Creed Valhalla, you will relive the epic saga of the Viking invasion of England. Foi esse daí mesmo que eu vi. A Viking from Norway, who will lead his or A her modelagem já não tá igual aquele vídeo, mal otimizado, beleza. Foi exatamente o que eu vi. To build a thriving Norse settlement in a hostile land. Vamos ver, começou. Agora uma outra gameplay. Vista de uma outra perspectiva. England is a dark age tangle of broken kingdoms and warring dynasties, a land of opportunity and riches. As you prowl England's rivers by longship, you may raid locations you spot from the shoreline. Ground your ship and blow your horn to lead your raiding crew into battle. Olha lá. Quem disse que não era real, tá, gente? Tá aí, ó. Aquela gameplay que a gente assistiu vazada era real mesmo. Your crew will assist you in all your raids, fighting enemies, battering down doors, and stealing cargo too heavy for one set of arms. Whatever riches and resources you pillage may be used to develop your settlement, giving you access to useful services, better tools, and new settlers. At the heart of your settlement is the Alliance map. It will serve as a record of the allies you have made, and a guide for future graças a Deus, velho. Estou mais aliviado. The Viking Age was a time Tá of com medo warriors daquelas and modelagens que eu vi. legends. In Valhalla, you will find the largest variety of enemies ever assembled in an Assassin's Creed game. Every archetype offers a unique challenge. Some will coordinate with their allies for special attacks, while others will use nearby objects to their advantage, including the bodies of fallen warriors. To face these attacks, you must find and exploit your opponent's weaknesses to gain the upper hand. Take the fight to your foes with a host of brutal new combat abilities. Snare them with a Viking Nossa, velho, aí sim, cara. throwing axes. Por isso que eu falo, a Ubi não pode deixar as gameplays vazar antes do tempo, porque eles jogam qualquer porcaria lá, velho. E a gente pensar que até dezembro tem chão ainda, né? Dá pra melhorar muita coisa. Eu quero o martelo do Thor ali, martelo de ouro. Customize your fighting style as you see fit. Aí sim, cara. Viking warrior. Toma, ali. É o martelo do Thor. All combinations of weapons are available to esse martelo eu quero, hein? Vamos me ouvir? Top, agora sim. Nossa, velho do céu. Nossa. Você viu isso, gente? As Eivor is not welcome in England, you may need to outsmart your enemies, avoiding unwanted attention in bustling cities.
Use Eivor's hood and cloak to blend with crowds, and slip past watchful eyes. An unseen hunter among the people. Já tô começando a ter outro aspecto aqui, hein, do jogo, hein? From capital cities and villages. Aí sim, agora mesmo. And rolling hills of England. Exploration is vital to keeping yourself sharp. You must feed off the land if you hope to endure. Caçada. Hunt and forage to replenish your health and fortify your equipment. Tamanho desse lobo, velho. Search pagan temples and Roman ruins for new activities and challenges. Se eu tiver errado, eu falo aqui, gente. O que tiver, que eu tô vendo, entendeu? Não, eu tô vendo uma coisa fantástica. The more you explore, the more of England's secrets you will reveal. Eu vou muito pelo que o cara falou hoje. Ah, o Odyssey é ruim? Não, o Odyssey é muito bom. Foi um dos que mais vendeu, gente. Parecer que o Odyssey não tem problema. Desde que você mude algumas mecânicas. In a series of climactic moments. Show, né, Rodrigo? Agora deu pra ter uma visão boa do game. Esse daí foi o que eu vi, ó, no gameplay, só que muito mal otimizado. Today we fight for your land, and tomorrow we rebuild. Assassin's Creed Valhalla will transport you to wondrous and haunted lands, inspired by Norse myths and England's pagan roots. It will challenge and surprise, with unforgettable characters, thrilling triumphs, olha o sorriso do meninão. Agora sim. Agora sim, Silvio, porque o que eu vi no começo ali, só Jesus na minha causa. Nossa, Raiden Blade furou o rosto, cara. Agora sim, garotinhos. Poxa. Caralho. Não. Aplaudi, velho. Agora foi uma gameplay de 17 de novembro. Já 9th century England is truly unlike anything the franchise has seen before. Caraca, velho. Foi top. Assassin's Creed Valhalla will released this holiday season on Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PS4, PC, and Stadia. Todos eles, né? We're close to wrapping up today, but before we go, our CEO, Yves Guillemot, is here to share a few words. Agora eu compro. I hope you will have Parece enjoyed pouco com o Odyssey, what you have seen today, and that you will love playing these games. I'm proud of our teams for delivering an ambitious, broad, and creative lineup of games. Eu acho que eu vou gostar mais desse and que we do haven't Odyssey. shown you Ainda falta everything só das yet. DLC lá. In fact, we have a lot more to come. So you will have another Ubisoft Forward to reveal even more about our upcoming games. Do próximo Assassin's Creed, gente, deveria trazer algo diferente, tá? To share with you. Geralmente eles fazem 3 jogos meio parecidos e depois vai sair o Assassino só faltou sair pro Android. Saiu pra tudo, né, Scorpio? Não, mas curti, agora eu curti. Tem que dar o braço a torcer e depois eu faço um vídeo sobre a minha visão, tá? Sobre esse evento aqui da Ubisoft, eu tenho que dar o braço a torcer. Olha o Far Cry. Olha o Far Cry aí pra vocês, garotinhos. Vamos ovular ou vamos não ovular? Sensual ou não sensual? Parece ser promissor agora. Agora sim, Rodrigo. Agora eu curti. Top. Assassin's Creed Valhalla tá top, velho. E vai ficar ainda melhor porque ainda falta muito tempo pra ser lançado. E graças a Deus que não tá tão longe assim também, né? Dia 17 de novembro é uma data melhor do que dezembro. Tipo, muito esticado, né? Olha aí o Gus Springs. Caralho, o Ubisoft tá só com os canhão, né? De motosserra apontado aí pra cara dos malandros. Far Cry 6. Far Cry 5, tá louco? O menino que todo mundo acha que é o Vaz.
Far Cry 6. Tava com saudade de Far Cry, cara. Mas não de DLCs, não. Tava com saudade do jogo. Fuerzas ultrapenetrantes, estamos cansados de los farsantes, de It's beautiful, amigo. Perfect, but useless. I have something for you, Diego. Give me your hands. Papa. Now, the grenade is simple. It has 4 basic parts. The shell, which contains the explosive, the fuse, the handle, and of course, the pin. What are you doing? Breathe, Diego. Breathe. The pin simply holds the handle in place. It is only when you let go that this grenade goes boom. Follow me. Now. Mano, esse cara é... Eu tô assustado com ele, mano. Ele colocou uma granada na mão do filho dele. Não é que pode tropeçar e cair. Which means that someday you will be El Presidente. And our people, they do not know how to be happy. They are torn apart by opinions, noise, indecision, strangled by their own freedoms. And even if you have love in your heart, even if you want what's best for them, if you only want to save them from themselves, they will hate you, Diego. Everything you say, do, believe, will be wrong. Tô com 15% de bateria aqui, pessoal. Vamos ver se eu acho o fio. Vai acabar essa baterosca. Deixa eu tirar aqui o teclado. They will answer you with screams. Call you evil. A monster. And give you this. Muerte Castillo. So you tell me. Então me responde. Are you evil? Você é mau? Are you a monster? Você é monstro? Because our country is like this grenade, except it has 2 basic parts. Our people. And you must clutch them nice and tight, or we all go boom. You understand now? Eu ficaria com medo, né? Prove it. Dia 18 de fevereiro de 2021. Tá próximo também. Foi a introdução intensa e tensa. And with that, we're wrapping up our first Ubisoft Forward. Today, we've seen the next generation of Assassin's Creed. Acho que acabou, gente. The birth of a resistance in Watch Dogs Legion. Esperava alguma coisa que surpreendesse aí, né? And the epic reveal of Far Cry's newest installment, along with so much more. Remember, we'll be back later this year with another Ubisoft Forward filled with tons of game news and updates. Thanks for joining us. Acho que acabou. Vamos ver. Eita, nós, no peitinho. Nossa. Eles mostram as mortes só mais bonitas também, né?
Hey everyone, welcome to the Ubisoft Forward post-show. My name is Yusuf Naguid, and this is Assassin's Creed Valhalla. We're going to take a deep dive into about 30 minutes of gameplay, and we're joined by a very special guest here. Hey everyone, this is Philippe Bergeron, otherwise known as Fizz. I am the quest director on Assassin's Creed Valhalla. So Fizz, we're setting up here for what looks like an epic encounter. Tell us exactly what's going on here. Yeah, so here we're midway through the quest that we're showing for UB Forward. Here we're looking at the assault of Burg Castle. So these are big moments that usually sort of culminate at the end of the story. So here Eivor, our Viking raider, is taking a group of raiders and Fyrds into Burg Castle to go and take down Rued and his clan. So who exactly is Rued, and why does Eivor sort of want to pick a fight with him? Basically, Rued comes into play about halfway through this story arc, where at the beginning of the arc, this is something that happens before, Rued basically caused a lot of turmoil within the territory, and Oswald, who's the sort of elderman-to-be to inherit this territory, needs your help to take him down. Oswald having just been defeated in a previous quest, and so here this is revenge, but also accomplishing your ultimate goal. So Fizz, as you're talking, we're seeing some of the combat of Valhalla. Can you tell us a little bit about the changes to combat this time around? We wanted to basically add a lot of new mechanics to it. So we added like some dual wielding for the player, like a stun system in there, and we really needed to do this to sort of portray that sort of the brutality that comes with being a Viking. This nature sort of fits into that the time. Oswald. He lives. Oswald lives! Eivor, is that you? Shut your ass, twig spine. Here, Eivor has taken her entire army through the assault, and finally, it's revealed that our Elderman, our ally, Oswald, is still alive, and Rued has him captive. So this is what it comes to, Wolfkist? Two Danes fighting over a filthy Saxon horse. Podem ficar tranquilo, modelagem, texturas, vamos mudar até a hora do jogo. Come and get him. Se teve hora, teve downgrade, teve upgrade. So now that we've seen that Oswald is alive, we have Rued within our sights. What's the next step here? So the next move for Eivor is to finally face off against Rued. She has her allies; they can take care of the rest of the army. Now it's time to go one-on-one against Rued in one of our boss battles, actually. Your battle is not yet won, Oswald. And it's worth pointing out, actually, that here what we're showing is the player going and facing off against Rued aggressively, but we tend to always have to support a 360-degree approach in these things. So the player could have approached this a little bit more stealthily and gotten at least like a good critical hit on either Rued or his wolf, and so you can play this a little bit more strategically if that's your playstyle. So we're not only fighting Rued here, but also his pet wolf, right? One of my preferred strategies is to eliminate the wolf first, just focus fire on him. It takes at least one opponent out of the combat. Now Rued will have extra abilities that come into play if you do eliminate his wolf, but I think having one opponent less in the battlefield makes for a good strategy in the whole. Tu percebeu uma coisa, ela não tá defendendo, velho. Não é uma característica defender. For all your efforts, only the cold dark of Niflheim awaits you. Valhalla is my destiny. That fate will not be met today. Finally, they should be ruled, Wolf-kissed. Made thralls, not treated as equals. We are better than this. Than all Lá na demo que eu vi, a espada tava pegando fogo, aqui já não tava. Morreu. You throw in with these wastrels? These arrogant swine? Eivor, no! He should be tried before God, a lawful assembly. Alright, so we've defeated Rued, we've freed Oswald. What comes next? Oswald, in this case, prefers for Rued to be kept alive. And so you basically have to choose, are you going to go against his wishes or stay true to your nature? So we have this choice to make, but before we get into that, I want to rewind a little bit because we just did this big, grand assault, but Eivor couldn't have done it alone.
She clearly had to recruit some folks along the way, get some troops, get some allies. So let's actually rewind and see how we went about first gathering those troops. Right. So when coming up to an assault, it's a game of numbers. Eivor can go into pretty much any location and be a stealthy Viking, eliminating some of the assets, which ultimately would be a strategy. You can do that, and you'll have some of the ingredients or of the assets there that will have been sabotaged, but you still need an army. So here what we're seeing is Eivor going around the countryside and raising what we call a fyrd, which is the men and the women of the territory who come up and fight in the name of a king. So here Eivor is going around and trying to convince people to fight in the name of Oswald to finally take down the oppressor that is Rued. Defending East Anglia, defending you. Você pode dar mais respostas na hora de fazer a missão. Yeah, so she's really using like the image and like the leadership that Oswald had, what he meant to the people in his name. She's going to recruit these people. Pretty words, Dane, but the men of Theovard have their own battles to fight. So we're told by this Reeve that there are troops, there are allies that he could add to our cause. But first we sort of need to do him a favor, is that right? Yeah, so obviously these people have been run down by Rued and the impact he's had on the territory, so I think a lot of these people have sort of lost hope. And so you need to show them that there is hope. And so here Eivor is basically helping them take back one of their prized locations by taking a couple men and raiding a nearby township, basically taking it back to the people. And showing that there's a reason to continue fighting and then get them on your side. Que nem o que eu tenho que ver para apresentar para vocês é borrado. Senão eu comprometo aqui a live. A qualidade melhorzinha tá no meu celular. Eu curti as outras coisas que eu posso fazer, né? When Eivor does this, obviously you have access to a full suite of abilities. So again, the improvements that we've done to the fight system, you have some brutal axe throwing in there. You have archery or like range combat abilities in there as well. So really, again, like depending on what your playstyle is, you can customize your loadout and go in there how you wish. Esse negócio de cortar os pedaços do corpo ficou da hora. Mas eu vou falar o que eu curti e não curti de Valhalla, tá? Fizz, we just saw this giant pulse go out. What exactly was that? So that is what we call the Odin sight. The Odin sight is basically our interpretation of the eagle vision from previous games, and we thought it was good to sort of bring that back. It's basically Eivor's intuition. It's how she perceives the world. When player uses that, it'll highlight basically interactive objects, like things that will bring her an advantage. So we'll have arrows, like health consumables that are in there. So it really is like a good way of sort of understanding the world and showing you like things that you can go and touch. Yeah, I mean, speaking of things we can touch, we just picked up this awesome new weapon. It's something we wanted to play with on Assassin's Creed Valhalla, where we have fewer weapons in the game, but you can invest in them more, so they become your weapon. And so depending what your preferred playstyle is, or your preferred weapons type, then you can go and choose. I'm gonna fight with this weapon and invest heavily into marretas e machados. E basicamente todos os golpes eram iguais. Aqui pelo que eu tô vendo vai ser as machadinhas, vai ser espada, vai ser esse muchacho aí doido. Tem muita coisa diferente. We have these spread out throughout the world, so again to promote exploration and discovery. As you travel through the world and you explore locations, you can find these books that will add abilities that you can go and invest in, put into your loadout, then go into the different locations or the different quests in the game and use those depending on what your playstyle is. Now we've recaptured this village, we've secured more troops for our assault. Let's jump back now and figure out what we want to do with Rued. Você deve morrer, você deve viver. The rightful king of East Anglia has spared your life today, and so it will be. Não, você vai decidir se o cara morre ou vive para te ajudar.
Eivor decided to let him live. Ruud is really angry about that. Being a Norse Viking, being put to the death in battle is your road to Valhalla. So he was basically denied access to Valhalla in this situation. Obviously, all of these decisions come into play later on in the game, so espero que não vire Shadow of War, né? Tipo, se torne repetitivamente cansativo. Você vai nesse forte, vai lá, domina o forte. Vai lá no forte do norte, domina o forte. No forte do sul, domina o forte. Isso fez o que me afastou um pouquinho do Shadow of War. Não porque é ruim, mas sim porque a gameplay fica repetitiva. Acaba ficando repetitivo. And obviously, if you want to set up a new settlement, you want to have make sure that your neighbor is friendly. So here in East Anglia, Oswald is the man for the job, where putting him into a position of power would help her sort of secure her territory. So earlier on to the territory, Eivor comes in here, meets Oswald. The problems he had with Ruud are sort of put to light, and going through the arc, you basically help him deal with Ruud and aligning basically Danes with Saxons in one territory. So, Fizz, we've completed the assault. We've gotten our hands dirty with some combat, taken down Ruud. We have this big open region of East Anglia, so before we head off to Oswald's wedding, what do you say we head out, have some fun, and see what we can get into in the open world? That sounds great. So we see a cat here with a speech bubble above it, and you best believe if you let me talk to a cat, I'm going to talk to a cat. Yeah, these are some of our some of my favorite moments actually in the game, where we put out a whole bunch of events throughout the territory. And it sort of rewards, again, exploration, going around. It's a chance for us also to sort of showcase a different side of Eivor. A lot of the quests sort of deal more with like politics and warfare, and this shows a slightly more human nature to her. So it permits us to explore that character a little bit more. And so here, basically, like you're trying to help a kid with his cat, and ultimately get that cat to sort of join your crew as a cat raider. You just said cat raider way too casually. You're telling me I could have a cat Viking raider on my longship? That's exactly what I'm telling you. Oh my god, yes, I love it. Perfect. So yeah, as you're riding around the rivers of England, you would see a cat basically walking around your longship, keeping your Viking raiders company. You know, speaking of the Viking longship, we're seeing some of that gameplay here now. Can you talk a little bit about how that works and functions in Valhalla? Yeah, so starting out on this project, I think the Viking longship is one of the biggest images that we all have when we think about Vikings in our game. And so Vikings had this awesome design for longship that had a very shallow hull, so it permitted them to go very far inland very quickly, and you could basically disembark Viking raiders like on pretty much any shore. We added that into the game where you can basically sail up to any location and then just decide to disembark with your guys and raid a location, loot all its treasure, get back in the ship, and then continue sailing down the river to your next opportunity. So I know past Assassin's Creed games allowed for songs and things like that to be sung on ships. Will Valhalla have a similar version of that? Yeah, so this is something we actually wanted the crew of your ship to become like your home away from home. So we added stories and songs into the ship. So basically, as the player is going around, you could decide to have your skald sort of sing a song for you as you row down the river. But you can also decide, depending on who the raiders are in your ship, to hear more about their lives. So you can actually queue up stories, and they'll give you a little bit more background into who they are. So you get to know your sort of fighters as you're traveling around the world, which is a cool moment. Muitos esperaram uma mudança muito brusca, né, do Assassin's Creed. Na realidade, ele pegou o que de bom os outros dois deixaram, né, e implementaram algumas coisas nesse. Continua muito bonito, continua muito bonito. It's cruise control for the ship, so you can pull back, take in the scenery, listen to some songs or some stories, and just take it all in. Jogadores já da antiga esperavam, entendeu? Esperavam um Assassin's Creed mais raiz.
Eu curti. You know, speaking of Viking songs, we have an activity here that's not exactly singing, but kind of related, Mas eu espero pelo menos so here até what we lá have ter is what we terminado o call Odyssey flighting, which was an no activity that Norse 100%, people né? partake in. They would like to have a battle of wits and sort of poetry where insults would be thrown back and forth between each other. Falei, né? The idea was to try and have a good insult, but also to have a good rhythm and a good rhyme in there. So it's basically a precursor to não poder nem ter a capacidade de ter. Não ter ele é feio. Não ter no Xbox Series X, pra quem não tiver a chance de pegar um PS5, é feio. Feio é não ter, não poder ter, né? Acho que isso que é o que eu falo que é mais feio. Then you're speaking to fools and their knowledge is flawed. Mas eu curti a pegada do Valhalla. Me animou mais do que a do Odyssey. A do Odyssey, pra falar a verdade, todo mundo reclama. Foi muito mais copiado e colado do Odyssey do que do Odyssey pro Valhalla. I'm known for my might. Interesting. Silent whispers all claim that you're terribly dense. 1, 2, 3. Nem deu it, ó. Tem um tempo pra poder responder. Oh, you looked The out Witcher with that 3. one. Well, what a surprise. Eivor of the Raven clan is a true talent. I'm shocked. Don't believe everything you hear, unless it touches on my flighting. Then heed every word. Take the coin. So now that we've proven our sharp tongue and wit, I think it's time for a bit more relaxing activity. So we're fishing here. Yeah, that's it. So we gave Eivor a fishing line so you can actually throw out a line and go catch some fish. This is used basically to play into our new health loop where the player will lose health in the world and it doesn't automatically regenerate like we would have in the past. So you actually have to go out and get some supplies. So you'll find mushrooms and some food that you can gather. But here, like you can also catch some fish and consume that to regain some health. We also will sometimes have it in certain quests. So it's a good way to sort of chill out on the side of the water and just again take it all in. So this is what we call one of our offering altars. So the idea is that you find these around the world and you make offerings to it. So it'll take like animal parts and stuff that you can find throughout the world. Here, what you're seeing, though, is sort of like a fancy version of it, where as you do your offering, you get interrupted by some kids that basically come and steal your stuff. Cara, mas The Witcher é um jogo muito so top. it's just a way for us to sort of showcase that, The Witcher não é like, nem parâmetro de comparação para esse jogo, entendeu? Se ele ser comparado com The Witcher, é bom para ele, entendeu? Make it all fit inside the whole experience. Yeah, this seemed like a really sort of unexpected turn for what I thought was going to be kind of a simple interaction. Yeah, and it's really what we're trying to do with these events is to give another dimension to Eivor, other than just, you know, the pure raw Viking or the politician. Because you can imagine at some point that we'll grow old if you're always telling that version of the character. So it lets us really go into the depth of who is Eivor, what motivates her, how she can interact with the world outside of warfare and politics. And it also showcases like a different facet of the world at the same time. É a bruxa de Baba Yaga. So it just widens the breadth of the stories that we can tell. É a bruxinha de Baba Yaga. Who exactly are these two children? These are kids of East Anglia. They are going through tough times with whatever Rued's been doing to the territory, and so they're just here trying to survive and basically exploit the people. Tá vendo aqui, ó, aqui em cima, gente, ó, work in progress does not represent final game. Quer dizer que assim, processo de trabalho, trabalho em processo. Isso não representa o game final, tá? Ou seja, se você tá vendo uma movimentação meio esquisita, umas expressões meio inexpressivas, quer dizer que podem ser mudadas ainda até o dia do lançamento do jogo, tá? Mas eles estão meio assim, curvado, tá meio robótico, falando, mexendo, porque o processo ainda tá em trabalho. And again, it just gives her like a little bit more humanity in these moments. Certeza que depois muda um pouco aí o estilo.
A movimentação se suaviza mais. Pode ver que eles estão meio tipo sabe? Meio que Play 2 se movimentando. Yes, it's a St. Martin seal. You're welcome here anytime, large walker. You're one of us now. Visit us, okay? I will. Take care now, small green walkers. So I think AC veterans might recognize this here, but what exactly is Eivor chasing down? Yeah, so here you're seeing Eivor running down Você vê que eu one queria of ter jogado com her a Cassandra tattoo no images. So this is no Alex. challenging the player on free run Mas abilities, nesse de novo, but also vai. for Eivor fans of the series, mulher. sort of pulling at their heartstrings for Me agradou some muito, beloved não. features. So are we going to be able to tattoo Eivor? Yes, by collecting these tattoos, you actually bring them back to your settlement, and then you can customize different body parts, having different tattoos everywhere. So again, another form of expression, and it's sort of to represent that Viking culture. Fizz, one of my favorite things when I was just out there exploring East Anglia was coming upon a house or a building and realizing that there was a chest inside, but that there was no easy way in. And in this case, I saw all the doors were barred, but I knew that because there was a chest in there must have been some way to get inside. So I went around the back and ensinando como abre as casas para Yeah, I'm glad you actually caught on to that. You're pointing at something that we wanted to work on a lot on Valhalla, where we wanted the exploration to make you feel smarter. So we played a lot with puzzle solving, so making sure that every house that you find sort of appeals to you, like it draws your attention, and then when you want to come and explore, it's not given to you. You still have to work for a little bit, so it'll challenge you on your observation skills, logic, just trying to find how do I get into this. So we play a lot with level design, quest design to offer challenges to players, and you basically come out of it like with a better feeling for the exploration, but you also get to see more of a story behind any of these locations which we've crafted. So it gave us a little bit more time to sort of slow down the experience and tell a different version of a story. A Ubisoft de ambientação, ela é muito boa, cara. A poor victim of someone's fury. Yeah, I mean, speaking about exploration and just finding things out in the world, I was just wondering and came across this clearing and found this kind of morbid altar. Yeah, so this is one of our bigger events that we have scattered in the world. So as Eivor explores, she can find altars like this, and by interacting with them, here it's a trap that's been set by this character named Regan. Now there's a bigger story behind all this. There's multiple steps to it later on. So this is one of the moments. It permits us to go into a slightly more mystical realm and play with a boss fight that has more magical abilities, if we will. And basically have this awesome boss fight in the middle of the swamps. Parece muito chaco. And so here the abilities that you see Regan using are a little bit on the mystical side of things. What's happening is Eivor at the beginning of that trap is poisoned, and so she starts sort of hallucinating, seeing the world in a sort of different light and filter. And so that's sort of what lets us go into the realm of the weird. My rage, spirit of my father's rage, fill me! Eu ia falar, nossa, o NPC é fraco. O bichão tirou um vital do vigiar. So we just saw here that Regan belongs to something called the Daughters of Lyrion? Yeah, that's correct. By finding the other daughters, you'll get a little bit more backstory on who they are, so we don't want to spoil that too much. But it creates like a sort of greater story that is not on the main path in any way, but it's still very rich and adds to the lore of this world and actually plays into history. So we just had a really exciting, really intense boss battle. I think it's time for something a little bit more relaxing and calming now. Yeah, it's all here. Pessoal, depois eu vou fazer um vídeo, tá? Falando da minha reação que eu achei, que eu não gostei de todo o evento.
que eu tô achando dessa gameplay aí de Assassin's Creed Valhalla. Explores the world, will find these sort of meditative areas se mudou alguma coisa pra mim, se não mudou nada, se eu tô ansioso. On top of another using physics, and I mean, yeah, the ultimate goal is to try and get the highest pile of rocks, but really it's about taking in the sights, relaxing, taking a step back, and just building something. Together we stack stones into cairns. Eu fiquei mais decepcionado com Far Cry 6, que mostrou uma pequena teaser só, não mostrou praticamente nada, uma cinemática. Que Valhalla pelo menos ele tá dando a cara a tapa, tá mostrando. I mean, you can spend as much time as you want building these things, making them as high as you want, as weird as you want. I'm sure, like, a lot of these stuff will end up on the internet, like people comparing structures. And the cool thing is that once you've built it and you decide to get out of it, it sort of stays there, and so that's yours, right? Until the moment where you come back and you want to build a new one. It's sort of cool that we were able to give that to players to express themselves. At this point in the demo, we've explored East Anglia, we've met some children, we've broken into a house, we've fought a boss, we've built a cairn. I think now it's finally time to go and head off to Oswald's wedding. Yeah, so this is the moment it's all been building up to. By the moment you get into the territory, it's sort of like mentioned by Oswald that he's trying to get married with his Dane lady. And so as you go through the arc, that's sort of like the underlying thread. Really, it's about Rued creating turmoil in the territory and helping Oswald sort of get above that and show that he's a good leader. And so you finally, after going through all of that arc, finally get these two together, go through their wedding, and they're invited to attend the ceremony. And then all the activities and fun times that comes afterwards. Yeah, as much as we've seen the brutal side of England, it's nice to see, you know, the joyous side as well. Normal, só ele com esse narigão and it's something we really wanted to play on in Valhalla, where being a Viking is not only about being a raider or a warrior. I mean, there's revelry, there's feasting, there's partying that goes, and like if someone knows how to party, it's a Viking. And so here, this is one of our opportunities to sort of show what a sort of Viking gathering is. And what's cool here is it's a good alliance of Norse culture with Saxon culture, sort of smashing those two things together, and building bridges. Yeah, I mean, what's a wedding without some drunk archery, right? Yeah, so like, anything can happen in a Viking event, right? Eivor, yeah, here you just get drunk and shoot some arrows. Nossa, vai ter uma porradalhada de coisa pra fazer. And ready yourself for the wedding race. The king and his bride against all. My king. Eita. So here we see the decision I made to spare Rued came back to bite us. Yep, that's the decision you made, coming back. So as we said before, all of your decisions have consequences, and this is a big one. I challenge you. I accept. You're basically presented with the option to sort of step in for Oswald, fight the fight for him, or let him go and fight his own fight. Yeah, you know, personally, I chose to fight myself because I thought Eivor is the type of person who likes to finish what she started. Plank by plank, and a dead king cannot keep his oaths. Let me finish this. Oswald, you gutless Arya swine! I'll slay the wolf-kissed, then hang you with your own tongue. A primeira decisão que a gente teve foi deixar ele vivo. Aí ele volta, se rebela contra a gente de novo. So at this point, you've eliminated his wolf, so it's just him. And so he's angry at this point, and so he will start using his big gun abilities like fairly earlier on in the fight. So it's way more vicious, way faster. There's less strategy. He goes literally swords blazing at you. And so this is a fight to the death. Uma luta até a morte. And of
course, here, like, this is a decision you made to go and fight him, but there's multiple outcomes to this scenario. You could have let Oswald fight his own fight and prove basically his station as the rightful leader. If you had eliminated Rued, obviously this would not have happened. It would have been a slightly more joyous occasion. But ultimately, in all scenarios, you still have an alliance with Oswald. He's proven to be the right leader for this territory, and to be a good ally for you. A great service. I promised you an alliance, and now you have it. And one day I will need you to make good on that alliance. So we're about to take off from the wedding, but Eivor decides it's a good idea to check up on her friend Finner. Yeah, so Finner is probably one of the more recurring characters in this arc. You get to meet him very early on. He's a very endearing character, sort of used to have a Viking life, sort of misses it, and going through all these adventures together is sort of like lights that fire back, and so he's willing to join you in your raiders. So he's one of many raiders that you'll encounter in the game, and you can sort of recruit, bring back home, and then have them sort of join you on your adventures. Vocês perceberam, né? Teve bastante gameplay, bastante coisa que explicou, atividades primárias, atividades secundárias, decisões primárias, secundárias e terciárias. Qualquer decisão que você tiver aqui vai mudar o rumo de algumas coisas. I'll gather my things. Well, folks, we've come to the end of our Assassin's Creed Valhalla playthrough. Fizz, thank you so much for joining us. When and where can people play it? Assassin's Creed Valhalla will be out on Xbox Series X and PlayStation 5, and is coming to Xbox One, PlayStation 4, PC, and Stadia on November 17th. Cross-Gen. Espero que a versão, né, que a gente vai ter para os consoles atuais não seja cagada, né? Acho que a minha maior raiva se for cagada. Não tem problema, tem algum defeitinho aqui ou outro ali, mas tipo, pelo menos iluminação, algumas coisas sejam boas. Hey everybody, thanks for joining us. My name is Eric Pope. I'm the Senior Community Developer on Hyperscape. And I'm Graham Jennings. I'm the Senior Producer on Hyperscape. Hyperscape's now in its open beta phase, so you can go to Uplay and download it directly. So a little while back we recorded a match for you so we could walk through it moment to moment, explain what's going on throughout a match of Hyperscape. There's a lot going on with hacks, guns, the gameplay. So Graham and I are going to walk you through it right now, and I hope you'll enjoy it. So at the start now, you'll see the insertion phase. There's the three of them in the squad, so trying to decide on where they want to go. It looks like Helios, which is one of the landmarks, is going to be one of the choices. So all the places we're seeing on the map right now with like a name above it, that tends to be a higher loot area, would you say? For one of the big yellow letter ones like this one, this is one of the landmarks. Landmarks tend to have higher density and higher quality loot overall. Which also means most people will be going there, so you might have... Usually have a few more friends if you go to a landmark. So in this case though, he's gone outside and he's found a supply crate. So he's starting to loot these instead, so he's looking for both hacks and weapons. Right, so the looting phase, many folks will be familiar with, but Hyperscape, you do have those supply crates that you may be lucky enough to find. And what's the deal with supply crates? So supply crates are placed around the world, so you'll hear them and then you can go and find them, and then inside them you'll find weapons and hacks. Usually you find slightly better weapons and hacks within them. Here now we've switched, so we're looking at Chimera instead. So he's in the landmark, he's in Helios now, and he's still in the looting phase. But as you can see from the red triangle up there, there's actually some friends, or not friends, in there with him just now. Yeah, so the action gets started, okay, right here. Yeah, so he's one-on-one, he's going with the Mammoth shotgun against someone who's using the heal hack at the minute, which is the red circle you can see. So that player's taking extra health at that point. Which looks like it helped him hold his ground against that mammoth. And I believe it helped him survive at that point. There seems to be a few other players in here just now, so the combat started and eliminations got his first kill. Obrigado aí pela presença de todos vocês, quem puder deixar o like, eu agradeceria. E obrigado por acompanhar aqui o evento da Ubisoft no canal Joga Sincero. Obrigado aí, pessoal. Esse é o Hyperscape, tá? Um jogo Battle Royale aí, que a Ubisoft está em desenvolvimento. Vou dar a mesma palavra, eu não curto o gênero, mas parece ser bastante promissor, tá? Inform your squad as to what's going on, and then you can call to be restored at one of those points.
There's plenty of people, like you said, who ended up at Helios at the end. There's at least 3 other squads. So we can also see when you have a teammate who needs a revive, it's called out on your... Yeah, the green icon you can see at the side is him calling for a revive at this point. So Mr. Gomes busy eliminating Às other vezes players. Esses jogos, pra quem joga assim, vamos supor, por que a pessoa gosta de jogar um jogo assim? É pela adrenalina, né, cara? Um mata-mata em equipe, não poder morrer, essa velocidade que os personagens têm, né? A ação frenética do jogo, né? Não é muito a minha pegada, mas pra quem curte... There's still a few other players in here, that's for sure. So that was the slam hack he used there. So basically, parece que vai ser um bom jogo. Lembra um pouco Overwatch, Apex Legends, lembra um pouco também Fortnite, né, em alguns aspectozinhos. Mais o Overwatch, né? Lembra um pouco mais o Overwatch. Okay, so you don't hold on to your gear when you get eliminated. No. Não sei se os personagens têm especialidades, entendeu? Coisas especiais que cada personagem faz. Bom, então está visível. So instead of having a circle that shrinks, we've decided to actually dissolve the map. And is it kind of the same? Will you always know which districts are decaying first? You can see from the map when you bring it up what's going, and you'll also see the icon when he turned on the left-hand side of the screen a second ago, which shows you where the safe areas to go is. So at the top it will show you sector is closing, and then you've got the little icon of the person running with a distance against it. That tells you where to go to the next safe place. So I see Mr. Gummy has pinged that spot to sort of regroup outside of the landmark. We're going to take some height as well to start to be able to look for other players and to keep themselves. Esse é um jogo que tiver vertigem, não vai ser muito bom não, né? Throw salvos at him and probably the skybreaker too. You see the red exclamation mark? That's basically his teammates pinging and saying, "Hey, there's an enemy over here." And he's been shot out from behind, so there's definitely players. Engraçado, quem trabalha na própria empresa já pode jogar, né? Deve poder jogar algumas betas e alfas dos games que estão sendo desenvolvidos. Experimentar. Well, what I'm noticing is that they're doing a good job of switching from street level to the rooftops. Is that kind of a good way to approach a game of Hyperscape, to not just stay in one area? You should really use the variety between. Eu gostaria de saber, para quem faz os games, será que ganha uma cópia do jogo, né? Rooftops are great to see what's going on, but pensei nessa ideia, vai, eu sou lá, eu sou um desenvolvedor, gosto de jogar videogame. Será que eu ganho uma cópia do game para jogar? Porque também não é um abuso a pessoa pagar pra uma coisa que ela ajudou a fazer, né? Golden Skybreaker. What does the gold mean? That is the top tier Skybreaker. So basically, vamos falar bestas aqui, então quando eu fizer um carro, eu tenho que ter um carro também. Não, calma aí, é só um jogo só. Compare o valor de um carro com o de um jogo, né? Jesus. And what he has now, as you can see in the bottom bar, a empresa desenvolvedora disponibilizar ali 100, sei lá, 100 pessoas fazem um jogo, disponibilizar 100 cópias para ela não é nada. So you're basically just to loot up, to fuse up, you just need to find a duplicate of your weapon or hack. Yeah. Eita, que o cara fez uma bagaceira ali. On the left, when you see the other players' names, you can see that Mr. Gomi has 2 yellow weapons and a yellow hack. So he has 2. Tem alguém com a habilidade de andar mais rápido ali. Parecendo foda essa condição. So healing will either work by I took damage and then I retreated and your health bar will come back up, or if a player has a heal hack, which he actually does at present time, so you see that in the bottom it says heal, he can throw that on the ground and then there'll be an AoE of heal, so both you and your teammates can come into it and it will heal you. And enemies cannot heal up in that same AoE? Só vou dar uma minimizada aqui, só pra ver se o evento principal em outro canal já acabou, tá? So you see them there, deixa eu ficar aqui se matando com coisa que não vai fazer diferença. There's a sense that they're not alone at this point. And there's a ping for an enemy, so yeah, the combat started again. So this guy finds himself in the middle of a bunch of the 3 players. Vamos ver se a gente acompanhou o que é mais importante. And yeah, that's the end. Ou ainda tá rolando aqui de outros canais. A mesma coisa. Ó. Acabou.
Beleza? Eu vou finalizar o meu também, pessoal, porque vai continuar esse mesmo jogo aí e não vai mudar muita coisa. Então, pra mim já é o que basta. Eles ainda estão mostrando aqui, ó. O Sidão já terminou o dele já. Vou finalizar aqui a minha live junto com vocês. Queria agradecer a todos vocês. Obrigado aí pela presença. Todos que já participam, muito obrigado. E a gente vai finalizar por aqui. Eles ainda estão nessa gameplay do Hyper Escape, certo? E foram alguns minutos aí de gameplay do Assassin's Creed Valhalla. Então foi bastante importante continuar a live depois do final do evento, certo? Para ver o que tinha de diferente em algumas atividades lá. Grande abraço aí para todos vocês e até a próxima live, pessoal. Falou, fui!